ఎఫ్బిటి ఇన్ టాలీ అంటే ఫ్రింజ్ బెనిఫిట్ ట్యాక్స్ అండి. సాధారణంగా కంపెనీస్లో ఎంప్లాయీస్కి రకరకాల ఎక్స్పెన్సెస్ కంపెనీ బేర్ చేస్తూ ఉంటుంది, రకరకాల బెనిఫిట్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది. మరి వాటి మీద విధించే ఈ ట్యాక్స్నే ఎఫ్బిటి అని చెప్పేసి అంటాం. ఈ ఫ్రింజ్ బెనిఫిట్ ట్యాక్స్ అనేది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్కి అడిషనల్గా ఉంటుందండి. అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ మీద కావచ్చు, హాస్పిటాలిటీ, ఎంప్లాయీస్ వెల్ఫేర్ ఇట్లాంటి వాటి మీద అంతా కూడా ఈ ఎఫ్బిటి అనేది విధించడం జరుగుతుంది. మరి దీన్ని టాలీలో ఎలా మనం చేయొచ్చో ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూద్దాం. ఫస్ట్ ఒక కంపెనీని క్రియేట్ చేసుకోండి. క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫీచర్స్లోకి వెళ్ళి F11 ద్వారా ఫీచర్స్లోకి వెళ్ళి స్టాట్యూటరీ ట్యాక్సేషన్ కింద ఈ ఎనేబుల్ ఫ్రింజ్ బెనిఫిట్ ట్యాక్స్ అని ఉంది, దీన్ని ఎస్గా ఇవ్వండి. అట్లనే సెట్ ఆర్ ఆల్టర్ దీన్ని కూడా ఎస్గా ఇవ్వండి. మీకు ఎక్స్ట్రా స్క్రీన్ ఒకటి రావడం జరుగుతుంది. సో దాంట్లో ఆన్ ఆర్ ట్యాక్స్ నెంబర్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నెంబర్ అని ఉంది. సో ఆ నెంబరు ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ యాక్సెసీ టైప్ అని అడుగుతుంది. సో యాక్సెసీ టైప్ మీరు ఏదో సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఫర్మ్స్ ఆర్ డొమెస్టిక్ కంపెనీస్ అని సెలెక్ట్ చేశాను. అట్లనే యాక్సెసీ కేటగిరీ అని చెప్పి అడుగుతుంది. మరి ఇక్కడ కేటగిరీ ఏంటి, ఎట్లాంటి కేటగిరీ, ఏదో కన్స్ట్రక్షన్ బిజినెస్, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇది అనేది మీకు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ నేను ఓకే ఏదో ఒక ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేశాను. తర్వాత దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయండి. బ్యాక్ వచ్చేసి మీరు కొన్ని లెడ్జర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కన్వేయన్స్ లెడ్జర్ ఫస్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో కన్వేయన్స్ అనేది దేని కింద వెళ్తుంది, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద వెళ్తుంది. ఈజ్ ఎఫ్బిటి అప్లికబుల్ అంటుంది, ఎస్ అని ఇవ్వండి. సో ఇప్పుడు ఎఫ్బిటి కేటగిరీలో కన్వేయన్స్ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్ అని ఉంది, దాన్ని సెలెక్ట్ చేయండి. ఓకే తర్వాత నేను ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. అండర్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్. సో ఇప్పుడు అకౌంటింగ్ వోచెస్లోకి వెళ్ళి ఈ పేమెంట్ ద్వారా
కన్వేయన్స్ ఇవ్వండి. సో అమౌంట్ నేను 5600 ఇస్తున్నాను. తర్వాత ఇక్కడ క్యాష్ పేమెంట్గా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇవ్వాలి. మరి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ లెడ్జర్ని ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసుకుందాం. ఆల్ట్ సి. సో ఇది అండర్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. FBTS. తర్వాత దీనికి ఎంటర్టైన్మెంట్ అనే FBT కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసాం. ఓకే, ఇక్కడ అమౌంట్ 7500 ఇస్తున్నానండి. ఓకే, తర్వాత ఇంకొక లెడ్జర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. అది వచ్చేసి రిసిప్ట్కి బాలాజీ ఏజెన్సీస్. సో ఇప్పుడు లెడ్జర్ క్రియేట్ చేయాలి. బిల్ రిసీవ్ చేసుకున్నామండి బాలాజీ ఏజెన్సీస్. సో బ్యాక్ వెళ్ళి లెడ్జర్స్ క్రియేట్ బాలాజీ ఏజెన్సీస్. సో ఇది సన్డ్రీ క్రెడిటర్స్. సో ఇక్కడ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫ్యూయల్ చార్జెస్ అనే ఇంకొక లెడ్జర్ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఫ్యూయల్ చార్జెస్. ఇది డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద తీసుకుంటాం. FBT ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో
ఆల్రెడీ మనం ఫ్యూయల్ ఛార్జెస్ కింద బాలాజీ ఏజెన్సీస్ది ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ 15,600 ఇచ్చేస్తున్నాం. సో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అక్కడ ఇవ్వకుండా పర్చేజ్ చేద్దామండి. సో ఏం చేస్తాం, లెడ్జర్స్ ఆల్టర్ బాలాజీ ఏజెన్సీస్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అకౌంటింగ్ వోచర్స్. సో ఇప్పుడు పర్చేస్ చేస్తాం. పర్చేస్ ఇది అకౌంటింగ్ ఇన్వాయిస్ అని పెట్టుకోండి. తర్వాత పార్టీ నేమ్ బాలాజీ ఏజెన్సీస్. తర్వాత పర్టికులర్స్ ఫ్యూయల్ ఛార్జెస్ అమౌంట్ ఇప్పుడు ఇద్దాం 15,600 అని. ఓకే, ఇప్పుడు పేమెంట్ చేస్తున్నామండి. పేమెంట్ అకౌంటు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ టు బాలాజీ ఏజెన్సీస్ అమౌంట్ 15,600. సో ఇప్పుడు అడ్జస్ట్మెంట్ రెఫరెన్స్ దిస్ వన్. ఓకే, యాక్సెప్ట్. తర్వాత ఇప్పుడు ఎఫ్పిటి కాంపిటీషన్స్ చూసినట్లయితే వ్యూలోకి వెళ్ళి అంటే డిస్ప్లే స్టాట్యూటరీ రిపోర్ట్స్, ఎఫ్బిటి రిపోర్ట్స్, ఎఫ్బిటి కాంపిటీషన్స్. సో ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా డీటెయిల్స్ వచ్చు. ఇప్పుడు ఒక లెడ్జర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో లెడ్జర్ క్రియేట్ ఫ్రింజ్ బెనిఫిట్ ట్యాక్స్ అండర్ డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్. టైప్ ఎఫ్బిటి తీసుకున్నాం. ఫైనల్గా యాక్సెప్ట్ ఎస్. సో ఇప్పుడు అకౌంటింగ్ వోచర్స్లోకి వెళ్ళి పేమెంట్ ఆల్రెడీ సెలక్షన్లో ఉంది. సో ఇక్కడ ఆల్ట్ ఎఫ్ కానీ లేదంటే ఎఫ్బిటి హెల్పర్ ఇది తీసుకున్నట్లయితే మీకు ఆప్షన్స్ అడుగుతుంది. ఎఫ్బిటి ఫిల్టర్స్, ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ పేమెంట్ అని అడుగుతుంది. సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ ట్యాక్స్ అని ఇస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఎఫ్బిటి లెడ్జర్ ఫ్రెంచ్ బెనిఫిట్ ట్యాక్స్. డేట్స్ అడుగుతుంది, ఏ డేట్ నుంచి ఏ డేట్ వరకు. ఆ డేట్స్ మీరు కరెక్ట్గా మెన్షన్ చేయాలి. నేను ఏదో ఒక డేటు ఇచ్చేస్తున్నా. సో చూడండి, అకౌంట్ క్యాష్ ఫ్రెంచ్ బెనిఫిట్ ట్యాక్స్ వచ్చేయడం జరిగింది.
సో ఇప్పుడు మీరు డిస్ప్లే స్టాటరీ రిపోర్ట్స్, ఎఫ్పిటి కాంపిటీషన్స్, ఇవంతా కూడా యాజ్ యూజువల్గా చూడొచ్చు. స్టాటరీ ఇన్ఫోలో కూడా ఎఫ్పిటి యాక్సెస్ టైప్ ఏమేమి ఉన్నాయి, అట్లానే ఎఫ్పిటి కేటగిరీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఈ లిస్ట్ అంతా కూడా మీరు చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఓకే.